안녕하십니까? 글로벌 탄소 중립을 위한 H2 및 에너지 디자인 컨퍼런스 2022 파트 2 행사에 참석해 주신 여러분 환영합니다. 저는 오늘 사회를 맡아서 함께 하게 된 한국원격평생교육원 원장 권현재입니다. 반갑습니다. 행사의 원활한 진행을 위해서 잠시 마스크를 벗고 그 이외 시간에는 마스크를 착용하도록 하겠습니다. 또한 발표자께서는 발표 시 마스크를 벗고 그 외 시간에는 마스크를 착용하도록 하겠습니다. 이 점 양해 부탁드립니다. 코로나 바이러스 확산에도 불구하고 먼 길을 마다않고 참석해 주신 국내외 참석자, 강연자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 수소 모빌리티 플러스 쇼가 올해는 H2 및 2022로 명칭이 개편되면서 모빌리티, 에너지, 인바이러먼트, 테크놀로지를 아우르는 수소 산업 전반의 신기술 중심으로 전시와 세미나, 컨퍼런스 행사가 활발했는데요. 오늘을 마지막으로 서강리에 맞춰지는 것 같습니다. 이 시간에 함께 하시는 H2 및 에너지 디자인 컨퍼런스 2022 행사는 H2 및 2022 조직위원회, 에너지 디자인 학회, 전남 테크노파크 주최와 H2 및 에너지 디자인 2022 조직위원회, H2 및 2022 사무국 주관으로 마련되었으며 지금부터 12시까지 개회사와 환영사 및 축사, 기조 연설과 스페셜 스피치가 예정되어 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 오늘 컨퍼런스는 H2 및 공식 유튜브 채널을 통해 실시간으로 제공됩니다. 또한 자리에 있는 통역기를 통해서 동시 통역이 제공됩니다. 채널 3번은 한국어, 채널 4번은 영어입니다. 동시 통역기의 왼쪽은 채널 선택, 오른쪽은 볼륨 조절입니다. 자, 그럼 본격적으로 H2 및 에너지 디자인 컨퍼런스 2022 파트 2 행사를 시작하겠습니다. 먼저 에너지 디자인 학회 회장이신 노규성 회장님의 개회사가 있겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 에너지 디자인 학회 회장 노규성입니다. 먼저 주말임에도 불구하고 컨퍼런스에 이렇게 참여해 주신 여러분께 감사의 인사를 드립니다. 특히 도정으로 바쁘심에도 이 컨퍼런스를 축하해 주려 오신 김병규 경상남도 부지사님, 하충렬 한국 공공 컨설팅 학회 회장님께도 깊이 감사드립니다. 아울러 이 자리에서 수소 관련 정책과 발전 방향을 발표해 주실 브렌트 레이크맨 하이드로젠 이니셔티브 에드먼트 글로벌 디렉터님, 그리고 미카 메레드 파리 사이언스 포 유니버시티 교수님께도 감사드립니다. 또한 H2 및 조직위원장으로서 무척 바쁜 일정에도 불구하고 패널로 참석해 주신 정만기 위원장님, 필립 핸드릭슨 겐트 유니버시티 교수님, 정진택 한성대 지식서비스 앤 컨설팅 대학원 원장님, 김서영 하이리움 대표님께도 감사의 인사를 드립니다. 에너지 디자인 학회는 탄소 중립의 촉진, 신재생 에너지 산업 발전과 에너지 전환의 가속화를 위해 에너지 디자인과 정책을 중점적으로 연구하고 공유하고자 하는 학술단체입니다. 저희 학회는 미션 수행을 위해서 학술대회, 국제 컨퍼런스, 그리고 세미나, 포럼 등을 개최하고 H2 EDC 저널 발간, 그리고 탈탄소 에너지 전환을 위한 정책 연구와 산업 시장 개발을 위한 기술, 경제, 제도 연구, 탄소 중립과
에너지 디자인 전문가의 양성, 국내의 학자, 전문가 및 연구자들과의 네트워크 구축 등 다양한 사업을 추진하고 있습니다. 그 일환으로 오늘 인터내셔널 H2 및 EDC 2022 컨퍼런스를 개최하게 되었습니다. 그간 주요국을 중심으로 탄소 중립과 기후변화 대응을 위해 신재생 에너지를 중심으로 에너지 전환을 추진하여 왔습니다. 각국 정부의 지원 정책과 학습 효과 등에 힘입어 재생에너지 단가가 하락하면서 재생에너지가 제 역할을 하고 있습니다. 그러나 한국에서는 생산되는 에너지는 자연적인 제약으로 인해서 경제성을 확보하기가 쉽지 않습니다. 그리고 한국의 에너지 해외 의존도는 93%에 달할 정도로 매우 높습니다. 이에 한국은 국내에서 재생에너지 생산의 경쟁력을 높이는 것도 중요하지만 해외에서 가격 경쟁력이 있는 그린 에너지를 수입하는 것이 더 중요합니다. 본 컨퍼런스에서는 캐나다, 프랑스, EU 그리고 한국의 재생에너지와 수소산업 정책을 공유하고 토론하게 될 텐데요. 재생에너지 생산, 또 수소로 저장 및 수출, 그리고 수입이 필요한 국가들 간의 협력과 교역 방안이 심도 있게 논의되기를 희망합니다. 마지막으로 이 컨퍼런스가 잘 진행되도록 함께해 주신 모든 분들께 감사의 인사를 드리며 끝으로 끝까지 참석하셔서 소기의 성과를 얻을 수 있기를 바라겠습니다. 참여해 주신 모든 분들의 건강과 행복을 기원드립니다. 감사합니다. 네, 노규성 회장님의 개회사 대단히 고맙습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 다음으로 환영사를 준비해 주신 분이 계신데요. 박완수 경상남도 도지사님을 대신해서 김병규 경제부지사님의 환영사가 있겠습니다. 여러분의 큰 박수로 모시겠습니다. 반갑습니다. 경상남도 경제부지사 김병규입니다. 국제에너지 디자인 포럼에 참석하신 모든 분들께 환영과 감사의 말씀을 드립니다. 먼저 4일간의 H2 및 여정을 준비해 주신 정만기 조직위원회 위원장님, 에너지 디자인 포럼을 준비해 주신 노규성 국제에너지 디자인 포럼 의장님, 그리고 하충렬 한국공공컨설팅 학회장님께도 진심으로 감사드립니다. 화석에너지에 의존해 편하게 누려왔던 우리의 일상이 기후위기에 봉착해 전 세계는 탄소 중립이라는 미래 가치를 준비하고 실행에 옮기느라 분주한 시간을 보내고 있습니다. 우리 정부에서도 수소법 제정 등 제도적 틀을 만들고 청정 수소 기반 생산, 유통, 활용 전 주기 생태계를 균형 있게 구축해 세계 1등 수소 산업 육성에 박차를 가하고 있습니다. 저희 경상남도에서는 소재와 부품, 기계 설비의 집적지인 전통적인 강점을 충분히 활용하여 수소 산업 혁신 플랫폼을 구축하고 있습니다. 항공, 조선, 자동차 등 모빌리티 분야의 주력 산업은 물론 원전 연계 수소 생산 기술을 에너지 신산업으로 육성하고 수소 산업 전 주기 핵심 기술 개발을 통해 기후 위기 극복과 탄소 중립 실현 가속화에 기여하고자 합니다. 오늘 개최하는 H2 및 EDC는 수소와 에너지를 디자인해서 글로벌 탄소 중립으로 가기 위한 디딤돌이 될 것이라고 생각하고 그 의미가 있다 할 것입니다. 앞으로도 경상남도의 탄탄한 수소 산업 생태계 구축과 건실한 수소 기업이 성장할 수 있도록 많은 관심과 협조를 부탁드리겠습니다. 바쁘신 일정에도 수소 사회 구현을 위해
먼 걸음 함께 해주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리며 건성을 기원합니다. 감사합니다. 환영의 말씀 주신 김병규 경제부지사님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 뒤를 이어서 한국공공컨설팅학회 회장이신 하충렬 회장님의 환영사 함께 하시겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주십시오. 네, 안녕하십니까. 한국공공컨설팅학회장 하충렬입니다. 네, 오늘날 전 세계적으로 온실가스와 기후변화와 같은 지구의 환경 문제를 해결하기 위한 에너지 전환이 지속가능한 인류 생존을 위한 핵심 의제가 되고 있습니다. 에너지 전환은 단순한 에너지 생산 방식의 전환을 넘어 산업, 수송, 건물 등 부문별 에너지 믹스 최적화를 통한 고효율, 저소비의 에너지 구조 혁신을 의미합니다. 이러한 세계적 흐름에 맞춰 우리 정부도 전통적 에너지 원인 화석 에너지 사용의 비중을 줄이고 친환경 에너지 원인 재생 에너지의 이용 및 보급을 늘리는 에너지 전환 정책을 추진하고 있습니다. 이러한 시기에 수소 산업의 육성과 교육 등 에너지 전환에 따른 글로벌 에너지 협력 방안을 논의하기 위한 국제 에너지 디자인 포럼을 공동 개최하게 됨을 매우 뜻깊게 생각합니다. 이 자리를 빌어 H2 및 조직위원회 정만기 위원장님, 국제 에너지 디자인 포럼 노규성 회장님, 경상남도 박완수 도지사님을 대신하여 참석해 주신 김병규 경제부지사님, 사천 남해 하동지역 하영재 국회의원님을 비롯한 함께해 주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 최근 미국 에디슨 연구소의 보고서에 따르면 2040년경에는 석유 자원이 고갈될 것으로 예상됨에 따라서 우주 질량의 75%를 차지하는 수소에너지가 미래의 사회를 이끌어갈 중요한 청정에너지원으로 관심받고 있습니다. 우리 정부도 이러한 에너지 전환을 기회로 삼아 수소경제 선도국가라는 비전을 선포하고 2021년 2월 수소경제법 제정 이후에는 새로운 성장 동력과 친환경 에너지원으로 수소를 사용하는 수소경제를 국가 혁신성장 3대 전략 투자 분야로 지정함으로써 그레이 수소에서 그린 수소로 수소 생산 패러다임의 전환과 안정적이고 경제성 있는 수소의 운송 저장 체계 확립, 수소 산업 생태계 조성과 전주기 안전관리 체계 확립 등을 추진해 나가고 있습니다. 따라서 금일 개최되는 국제 에너지 디자인 포럼은 탄소 중립을 이루기 위한 에너지원으로서 온실가스 배출 없는 청정수소의 생산과 관련하여 지역경제 활성화를 위한 전략산업으로서 최적의 수소산업 모델을 개발한다는 취지와 재생에너지의 이용 및 보급에 관한 국가정책의 전개라는 두 가지 측면에서 그 의미와 중요성이 매우 크다고 하겠습니다. 아무쪼록 금일 포럼이 보다 내실 있는 청정수소에 관한 국가정책의 지원 사례가 되고 향후 에너지 전환에 따른 경남 지역 맞춤형 수소산업 클러스터 구축 등 신산업을 육성함으로써 그에 따른 새로운 일자리 창출 및 글로벌 인재 양성을 통하여 경상남도가 탄소 중립을 위한 에너지 전환 선도 도시로 도약하는 계기를 마련하는
뜻깊은 자리가 되기를 희망합니다. 감사합니다. 하충렬 회장님의 환영사 감사합니다. 환영의 말씀 주신 하충렬 회장님께 큰 박수 부탁드립니다. 마지막으로 대한민국 국회의원이신 하영재 의원님의 축사가 영상으로 마련되어 있습니다. 하영재 의원님께서는 경상남도 사천시 남해군 하동군의 발전을 위해 애써주고 계신데요. 영상으로 만나 뵙도록 하겠습니다. 2022년 국제에너지 포럼에 참석하신 여러분 안녕하십니까? 사천 남해 하동 국회의원 하영재 인사드립니다. 최근 국내외적으로 기후변화에 대한 논의가 한층 고조되고 있는 시점에 미래 에너지 수급 환경에 능동적으로 대처하기 위한 논의의 장이 이렇게 마련되어 매우 기쁘게 생각합니다. 뜻깊은 자리를 마련하기 위해 애써주신 경상남도 박완수 도지사님과 국제에너지 포럼 노규성 의장님, 한국공공컨설팅학회 하충렬 회장님을 비롯한 관계자 여러분께 진심으로 감사드립니다. 아울러 바쁘신 중에도 환경 문제와 글로벌 에너지 협력에 관심을 가지시고 참석해 주신 발제자 여러분과 토론자 여러분, 그리고 내빈 여러분께도 감사와 환영의 인사를 전해드립니다. 기후변화로 인해서 신재생 에너지 시대가 도래했습니다. 우리 눈앞에 닥친 기후위기를 막고 지속 가능한 발전을 도모하기 위해서는 화석 에너지 시대를 벗어나 새로운 에너지 전환 시대로 나아가야 합니다. 이미 세계 에너지 시장의 권력도 산유국 중심에서 신재생 에너지 강국 중심으로 빠르게 재편되어 가고 있는 것으로 알고 있습니다. 탄소 중립 역시 돌이킬 수 없는 세계적 흐름입니다. 이미 전 세계 90% 이상의 경제권이 친환경 저탄소 경제로의 전환을 선언한 바 있습니다. 탄소 중립은 무역 규제로도 이어질 예정입니다. 이제 탄소 중립 사회로의 전환은 선택의 문제가 아닙니다. 반드시 우리가 나아가야 할 길입니다. 이에 따라 안정적인 에너지 자원 확보의 중요성은 더욱 커지고 있고, 에너지 자원 시장을 두고 벌이는 각축전에서 성공적으로 시장에 진출하기 위해서는 전략적인 사고가 어느 때보다도 필요하다고 할 수 있습니다. 저는 오늘의 이 포럼이 기후변화 문제에 대한 우리 사회의 관심을 높일 값진 기회가 될 것으로 기대합니다. 이번 포럼에 많은 전문가들께서 참여하신 만큼 여러 고견들을 제시해 주시기를 바라며 참석하신 여러분의 건성을 기원해 드립니다. 대단히 고맙습니다. 하영재 국회의원님의 축사를 영상으로 함께 하셨습니다. 그럼 오늘 컨퍼런스의 기조 연설로 이어가 보도록 하겠습니다. 첫 번째 기조 연설은 허브 기반 접근 방식을 통한 에드먼튼 지역의 수소 밸류체인 구축을 주제로 캐나다 에드먼튼 글로벌사의 수소사업부 이사이신 브렌트 레이크만님의 기조 연설을 함께 하시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. Good morning, everyone. Vice Governor Kim, the chairman, and as well all the distinguished guests here today. I'm so honored to be able to present to you on some of the Canadian activities on hydrogen, and with a significant focus on our activities in the Edmonton metropolitan region, one of the larger Canadian cities, and how we're responding to the opportunity and the challenges around hydrogen. I also want to thank the Canadian Embassy for providing me this opportunity to be here as well. So I will get into my presentation. So just some context on Canada. Hydrogen has been identified as a very important strategic opportunity area for Canada. And this has been reflected in the Canadian Hydrogen Strategy that was announced in December of 2020. And now the Canadian government working to implement the Canadian Hydrogen Strategy.
The reasons for this are fairly clear, I think, if you're from Canada, but for those that aren't familiar, we have very abundant feedstocks. We're blessed with natural resources, natural gas. We're the fifth largest global producer of natural gas in the world. So significant supplies, significant renewable energy as well in the form of hydropower, solar power, wind power, and many other renewable energy technologies. Leading Canada to be a leader in clean energy innovation. Many of our companies are internationally recognized as leading companies in areas like carbon utilization, fuel cell technologies, and so on. Very strong energy sector, again, is a very large producer of oil and gas. Historically, that energy sector is now moving into alternative technologies like hydrogen at a very significant pace. Strong record of international collaboration. So this meeting today, one great example of international collaboration, and many more. We've heard very recently collaborations between Canada and Germany on hydrogen, partnerships with Japan as well. So we want to continue to be working collaboratively with all countries around the world. Access to export markets. We're an exporting nation with our energy sector, and Korea represents a very important market for our energy sector and for hydrogen in particular. And we'd like to continue that dialogue while I'm here as well this week in South Korea. And of course, experienced world-leading deployment of technologies. I'll be speaking to some of those world-leading projects in carbon capture and storage, for example, but in other areas. And you'll see on the bottom the numbers, the economic impact for Canada around the hydrogen economy. By 2050, we see 350,000 new jobs associated with the hydrogen economy, domestic revenue of $50 billion, as well as an export opportunity of a similar number, $50 billion. So we see a $100 billion economic opportunity for Canada, which is a very significant impact, being part, of course, of a very large global market valued at well over $2 trillion. And for Canada, hydrogen represents a very important part of our energy mix. About 30% of our energy coming from hydrogen by 2050, again, because of some of our unique situations, circumstances in Canada, northern climate, and industries where electrification may not necessarily work as well. And of course, applications in key industrial sectors like cement, steel, trucking sector, and other industrial applications. And just when we look at Canada and hydrogen, why we see so much strong alignment and so much support for hydrogen is because in Canada, every region has a significant opportunity to play. I'll be focused on Alberta in the left side where we're from. But if you're from British Columbia, there's significant opportunities, a very vibrant fuel cell sector out of Vancouver. In Ontario, significant opportunities around some of their industries. In Quebec, of course, because of significant hydropower resources, really emerging as a strong focus on the future hydrogen economy. And most recently, 1 week ago in Atlantic, Canada, again with announcements by Prime Minister Trudeau and the German Chancellor around developing some of our hydrogen supply to support the European market. So again, very strong alignment. In Alberta, we see very significant opportunities. Alberta is Canada's largest hydrogen producer. And in fact, about 2/3 of Canada's hydrogen comes from Alberta and most of it from the Edmonton region. So we are building off our strength as an existing provider of hydrogen and increasingly low carbon net zero hydrogen. And we expect much more of that at a very, very low cost. And I'll get to that. But we also have applications across many sectors across Canada and definitely in Alberta. My region in Alberta is the Edmonton metropolitan region. We're somewhat small in size compared to the city of Seoul. We're 1.5 million people, but we are rapidly growing, one of Canada's fastest growing economies. And we represent, my organization, 14 municipalities that make up Edmonton Global. So not just the one city, but a larger region. And again, with many, many opportunities spread throughout that region, from hydrogen production to the aviation sector, to research and development as well, and the power sector, of course. So I won't spend too much time on the Edmonton Region Hydrogen Hub, but that is really why I wanted to speak today, is because we have taken a hub-based approach. And the Canadian hydrogen strategy is also based on a hub-based approach to advancing the hydrogen economy.
Edmonton region was the first hydrogen hub established, and by far the largest hydrogen hub, given our size as a large producer of hydrogen today. And we have strong support from many of our municipalities, from the municipal governments, the provincial government of Alberta, and the federal government of Canada, all supporting and playing a major role in our hydrogen hub, as well as 2 First Nation communities, Indigenous First Nations. We know we need to be involving Indigenous nations early in the process, because I think we've experienced some experience in when we have not engaged early on, that has not allowed us to develop our resources as we need to for hydrogen. So a unique approach to bring together a large partnership of government organizations as well as non-government organizations to move forward. So our hub is a virtual hub where it brings together expertise to allow stakeholders to come together to share information and allow us to create the vision for what our hydrogen economy should look like in the Edmonton region. We solicit input from industry, from other stakeholders, and inform analysis and inform programming that's delivered by the provincial government or the Canadian federal government, so they understand any new projects must align with that vision for our hydrogen hub. It's all about making information public and very transparent. If you go to the Edmonton Hydrogen Hub website, you will see all the reports that have been prepared to inform decision-making, whether it's in hydrogen production, hydrogen transportation, or hydrogen use in key sectors like heavy-duty trucking. And you'll see how we're organized around the themes of supply of hydrogen, fleets in particular, municipal fleets at the city level, as well as commercial fleets from industry, and then also now moving into buildings and power opportunities. So what I speak today is some of the core assets we have and how a hydrogen hub is allowing us to advance on these topics. I will spend more time on the initial themes because those align very well with this, the topic for this symposium today, particularly around policy. So when we talk policy around hydrogen, policy is developed at the regional level, at the provincial level, and at the Canadian national level. And often people think maybe policy becomes top down from the federal level down, but in fact, in our region, it has been our regional approach that has informed policy from a bottom-up perspective. So on the left side, the Alberta Industrial Heartland Hydrogen Task Force, about 2 years ago, prepared recommendations on how Canada, and our region in particular, has a significant economic opportunity, but it needs to be done in a coordinated approach around hubs. And that same approach was reflected in the Alberta Natural Gas Vision and Strategy, which identified hydrogen as a very strategic opportunity for us, as well as the hydrogen roadmap that was released several months ago, and certainly in the Canadian hydrogen strategy as well, which really recognized we can build off of our strength in the Edmonton region as a world-scale provider of low-cost, low-carbon hydrogen. And just some statistics to show why we say we are the low-cost provider of hydrogen. This study was prepared in 2018, so it's becoming slightly old, and it does need to be updated to reflect some of the changes in prices. But you'll see at that time, Canadian natural gas plus carbon capture and storage allowed us to produce low-carbon hydrogen at the second lowest price in the world, only behind Russia. And I do like to comment, I've been working on carbon capture and storage for 20 years, and I'm not aware of Russia projects anywhere close to the level of activity in our region on carbon capture and storage, where we've had projects now like Shell Quest storing 1 million tons of CO2 for over 7 years. So we have a strength we can produce at a large scale. The challenge is now how to leverage off of that strength to get hydrogen to end users in transportation, heat and power, exports as well. And that is a significant effort underway to do that. You'll also see other Canadian hydrogen production opportunities, including coal gasification, renewable power. All of these costs we know are coming down, but the same goes for hydrogen produced from our natural gas resource. And I'll just in a moment, you'll see the reason we have such low cost hydrogen is because we have very low cost gas in Alberta, and that will continue to be a discounted product compared to the North American average price for natural gas and the global price.
And you can see that wedge very recently becoming very significant. Our gas always trades at a $1 to now $2 discount compared to the North American average. So we are a place where we can continue to produce low-cost hydrogen from a natural gas with carbon capture and storage because of these characteristics of our energy supply. So the approach that we're taking in our hydrogen hub is to leverage our assets as a low-cost producer of hydrogen to create a vibrant hydrogen cluster that goes from not just producing it, but now using it in key sectors, beginning with the heavy-duty truck transportation sector, but also buildings, natural gas blending in our residential distribution systems, municipal fleets, the heavy-duty locomotives now, and the aviation sector. So really looking at diversification of our opportunity and even attracting companies to our region as they look to access both the low-cost hydrogen as well as participate in the manufacturing of the key equipment that will be used in our sectors. So we talked about a base case in the Edmonton region. A base case is really our vision for how we plan to grow the hydrogen economy from 2022 to 2032 to 2050. So we've identified all the locations in our region where we can supply hydrogen for commercial trucking fleets, municipal fleets, buildings. These are all color-coded on this slide. So I know Edmonton's a long way away from Seoul, so this may not be as meaningful, but it really allows us to show how can we connect some of these key users of hydrogen through smaller investments in key infrastructure like pipelines that can connect hydrogen production to hydrogen use. So that's a major focus of our hydrogen hub. And we've quantified, again, what does that hydrogen demand look like from these sectors? So we see 20,000 Class 8 heavy-duty trucks that it will be economic to use hydrogen because of the Canadian carbon charge, Canadian regulations that are moving industry to look at hydrogen. It will be a combination of hydrogen fuel cell trucks, but we also think a dual fuel system where you can co-combust hydrogen and diesel to accelerate the transition towards the hydrogen economy. And just this week, I did have meetings, of course, with Hyundai leading companies, OEMs, and we want to bring those vehicles into Canada, into Edmonton very quickly so we can demonstrate those to our industries that are very, very anxious to learn about how to use hydrogen fuel cell vehicles. We know that we need fueling stations. We will begin the initial refueling infrastructure in the next year, and we will see probably 60 refueling stations established by 2032. Similarly, the kilometers of local pipelines to connect hydrogen within our region and the overall numbers of demand. You'll see earlier the focus will be on the heavy-duty trucking sector, the green wedge, but over time, heat and power will also be a key opportunity that we'll be building off of. Just briefly, I won't go through everything here, but we have many pilot projects in our region to demonstrate hydrogen technologies to our trucking sector. You'll see logos here. I would love to see a logo like Hyundai Motors on this graph as well, so we can, again, demonstrate those technologies. We're building our own hydrogen fuel cell truck that can operate in our very cold winter conditions, our heavy loads for our trucking sector, so that will inform OEMs what we need to see in our region to make hydrogen work and what type of fueling infrastructure. We're looking at bus fleets. Again, Korean companies can provide hydrogen fuel cell buses. Our city is expecting to make a very large commitment towards hydrogen fuel cell buses because we know battery electric will have some use, will not necessarily meet our needs in a cold weather environment. So hydrogen looks like a very strong contender for the bus fleets. I mentioned rail locomotive pilot projects in both Edmonton and our sister city to the south, Calgary. And finally, a blending project where we're injecting 5% hydrogen into our natural gas distribution system, and we expect to grow that further over the coming years. The last area I would like to highlight is the aviation sector. We have an airport that has made a net zero commitment by 2040. It's the first airport in the world to do that, and it's moving very aggressively on hydrogen within the aviation sector environment. And you'll see here a number of partnerships that were announced earlier this year at the first Canadian Hydrogen Convention held in Edmonton. This convention will be held every year in Edmonton, so I hope we'll see a strong contingent of industries and partners from South Korea coming next year in April. We had many announcements, many of the companies and technologies
that are supplying technologies to the Edmonton airport have been announced, including Toyota Mirai vehicles, fuel cell buses, dual fuel systems at the airport, and hydrogen refueling infrastructure, and other announcements. A very recent announcement for Zero Avia, a world-leading hydrogen fuel cell company working on aviation, to demonstrate refueling infrastructure for their hydrogen airplanes at our airport. Just nearing the end, but we also have announced a clean hydrogen center of excellence from the Alberta government. That's part of the Alberta Hydrogen Roadmap, beginning to make investments in earlier stage technologies at a lower TRL level, TRL 3 to 6, and other programming coming which will support technologies at a higher TRL level through Emission Reductions Alberta, one of our major funding organizations at the provincial level. And it will fund technology development across the entire hydrogen value chain, not only production, but hydrogen transportation, hydrogen use, as well as ecosystem development. And one of the other areas, we tend to forget about the labor force. And for me, this is very important. If we look to go after the hydrogen opportunity, our hub approach can inform what does that labor force need to look like in our region to pursue not just the major new production projects. And again, we see many production projects, $30 billion coming in the next 10 years. So we need the workforce for that. But we also need the workforce that can understand things like hydrogen fuel cell technologies. Some of that expertise is very concentrated in certain parts of Canada, and we need to make sure it's available across our region, which will be an early user of fuel cell technologies. So we're doing a labor market assessment to understand a quantifiable assessment of the number of personnel we will need in certain segments of the economy and where exactly they'll be located throughout the region. So just in closing, the next steps for our hydrogen hub and for Canada is to continue to implement the Canadian hydrogen strategy. International partnerships are a key part of that. Beginning to implement a number of programs. There are very significant dollars in our programs in Canada. Well over $10 billion announced. I think it's probably closer to $15 billion now to support projects. We also want to focus on carbon intensity. I know I heard for this group the focus on renewable energy, but we want to show that we can produce low carbon, low cost hydrogen or net zero hydrogen regardless of being derived from solar, wind, or natural gas and carbon capture and storage, but to have a carbon intensity standard. And that's something the Canadian government, the Alberta government, and my region are all very focused on. We'll continue to implement the hydrogen roadmap through policy decisions around things like the treatment of hydrogen within natural gas utility systems, continuing to grow our hydrogen center of excellence, and continuing with the export opportunity. And that is so important, we know, for South Korea, and we want to be seen to be one of the key exporters of hydrogen or ammonia to this region, because we know we can do that in a very low-cost manner for a very long period of time. And in the Hydrogen Hub, we'll continue to implement our base case. We'll be focused on new pilot projects beyond the first ones I mentioned. And just recently announced yesterday support for a supply chain mapping project. So we will map out all of our companies that make up our hydrogen supply chain within our region so investors know who they can work with, and continuing to engage industry. So thank you very much for the opportunity to present our Hydrogen Hub to you, and I look forward to any questions later. Thank you so much, Brent Lakeman. 네, 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 두 번째 기조연설은 프랑스의 수소 산업을 주제로 파리 사이언시스포 대학 교수이신 미카 메레드 박사님을 모시고 기조연설을 함께 하시겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 안녕하세요. 제 이름은 미코메레드입니다. President Marn-ki Jung, 에무다에서 이야기하게 도에서 영광입니다. And I'm sorry for the pronunciation. I did my best. So I'll be presenting how France has managed to develop a hydrogen sector. But
as we said maybe yesterday, for those who were here during the panel we had yesterday morning, France has been looking at hydrogen for a long time. And while our lawyers get happy with my disclaimer, just let me share with you once again that the very first public policy that we had around hydrogen in France dates back to 1799. And at the time, it was for the public lighting of the Paris city. So it dates way back. But of course, we're now into modern day hydrogen. And what I specialize in is hydrogen geopolitics. And my big question is, as a country or as a local region or as a city environment, as we discussed just now with Edmonton, how do you stand out as everybody more or less becomes interested in hydrogen? So at this point, I've counted 71 countries in the world that either have an official national hydrogen strategy. These are the countries in green on this map. And many more countries either having an unofficial hydrogen strategy or currently developing one at various levels and for various ambitions. So how would a country like France or a country like Korea stand out amongst these 71 countries? And the reason why we have more and more and more is because right after the Paris Agreement vis-à-vis the fight against climate change in 2015, there's been some kind of a hydrogen epiphany all across the world. And the reason why that is due to favorable market conditions, technological breakthroughs, absolutely, but also to the fact that many decision makers from the public and private sectors have realized that hydrogen energy, H2E, or hydrogen derivatives, H2D, can actually tackle 3 climate policy factors all at once: wealth, creating wealth or sustaining wealth, reducing energy intensity in the economy, and reducing carbon intensity in the economy as well. So that's the reason why we have so much. And if I were to build some kind of a general mapping of the reasons why people go into hydrogen now, countries, governments, municipalities, and of course the private sector, it's because with hydrogen as a policy, you can deploy things that can have these 4 aspects positively responded to: scalability, security, saleability of new solutions to fight climate change, of course, and sovereignty. So of course, here we need to make a distinction between security and sovereignty in the way countries are framing their market right now in hydrogen. But, well, we don't have time to dig deeper into that. Let's just say that in France and in Korea, we're not bad at doing so. We tend to consider hydrogen both from a security perspective and from a scalability, sovereignty, etc. perspective. So we have 2 of the world's most ambitious strategies in hydrogen. But if we go now down to the European level, and especially to the European Union level, so the 27 members, France has a strategy, a national one, since 2020. It was passed as part of the recovery plans post-coronavirus, and 9.1 billion euros have been promised by the government to fund these low-carbon hydrogen transition. These 9.1 billion euros are all dedicated to low-carbon hydrogen. And in France, when we talk about low-carbon hydrogen, we talk about renewable hydrogen or hydrogen coming out of a nuclear supply chain. But we don't talk about blue hydrogen, or what I mean, these 9 billion euros are not made for blue hydrogen whatsoever. We've created a National Hydrogen Council. The business sector has created a National Hydrogen Task Force on the steering committee of which I have the privilege of sitting. And we have now an interministerial National Hydrogen Coordinator as well. The idea is to deliver by 2030 these 3 targets:
have 6.5 gigawatt of green hydrogen production capacity in France, regardless of whether we're talking about a fully green renewable supply chain or nuclear. We also look into natural hydrogen. So that's something we don't forget at all. And then the idea is to save 6 million tons of CO2 per year and to create 50 to 150,000 jobs nationwide. Once again, this is a factor here that you can compare easily to Korea, since we have a population that is pretty much the same. Well, pretty much the same. A few million apart. So our ambition is to create less jobs than Korea, but maybe high-value jobs as well. Another thing that France was very good at, and here I mean the companies, not really the government, was to create or participate to the creation of the International Hydrogen Institutional Building. Meaning, it's French companies that were together with Japanese and Korean companies at the creation of the Hydrogen Council. The Hydrogen TCP, the Hydrogen Technology Collaboration Program, is headquartered in Paris at the IEA's headquarters and is currently chaired by a French researcher. In Hydrogen Europe, once again, French companies are very much influential and so on. And of course, in terms of trade shows, Hyvolution in France is kind of the equivalent to H2 Meet, in the sense that it is the largest hydrogen trade show now in Europe, or amongst the top two, because Germany is picking up. So that's where we stand. And then if we go down to some subnational level, what you will find is a lot of H2 basins or H2 valleys or H2 ecosystems all across the country. And what's very interesting is that each and every one of them has a specialty, has a particular expertise. And that is why right now when we talk about hydrogen as a possibility in France, actually we talk about a very much vertically integrated and also a very much horizontally integrated value chain. Because definitely, whether you look at large groups in various kinds of sectors, being either energy producers, energy transporters, or end-use off-takers, whether you look at startup companies, SMEs, whether you look at public spin-off companies as well, whether you look at renewable hydrogen, whether you look at blue hydrogen, whether you look at so-called turquoise hydrogen out of pyrolysis, nuclear hydrogen, or even natural, you will find French companies, French interlocutors to develop something with. And of course, for all of these things, and that's very important, we've just talked about it as well for the Edmonton case, you've got a talent pool that is emerging, because in all of these ecosystems or basins, you will find universities, research centers, specializing in one part or the other of this hydrogen industry. So that's the reason why, for example, when the European Commission last month decided to allow European governments to finance directly large projects of common European interests in hydrogen, what you found is that the majority of companies that were awarded projects were French, even though we're not the largest economy or largest country in Europe. And here, we talked about it yesterday for those who were here, and President Macron talked about it in a speech 2 days ago. There's a kind of a, not misunderstanding, but kind of a hiatus between what the national government wants at this point vis-à-vis hydrogen, what the local governments or the municipal governments want, and what the business sector wants. The French government says, if we want to deliver on the objectives of the strategy, and also to emancipate ourselves from energy dependencies that we've had with suppliers in the past, then we need to produce the hydrogen as much as possible in France. And not in Spain, not in Denmark, not in the Netherlands, but in France. And of course, not even outside of the European Union. But the regional governments or the municipalities, what they're saying is
that's a very good idea. Because indeed, if we produce locally, then we will create jobs, we will build those ecosystems, and so on and so forth. But maybe in 10 or 15 years' time, when we have Chile, Australia, Namibia, Morocco, Saudi Arabia providing cheap hydrogen to the market, green hydrogen, of course, cheap green hydrogen, then basically if, for example, in Dijon or in Nantes, we can produce hydrogen at maybe 4 euros a kilo, but I have some green hydrogen coming from Chile at, say, 2 euros a kilo, then is it going to be still interesting to produce the hydrogen locally? That's the debate we have right now in France. And I know that in Korea too, you have this kind of debate to some extent. So definitely, maybe we can share best practices in terms of this debate. But anyway, companies, big or small, they're saying we want to go international. And they want the French government to harness the globality, meaning the internationalness, so to speak, of this hydrogen market. Especially when we look at Africa. So what you can see on the left-hand side of the slide here is a study that was done by IRENA, the International Renewable Energy Agency, earlier this year on the geopolitics of hydrogen. They've studied this very, very much carefully, and they believe that cheap hydrogen, so hydrogen that can be produced under 1.5 US dollars per kilogram, will be mostly produced in North Africa, the Middle East, and Sub-Saharan Africa. Of course, France has a lot of ties with the African continent, sometimes with good aspects, sometimes with bad aspects, but that's not the problem here. The problem is France doesn't have an international hydrogen strategy. And the companies are saying, we want to go to Africa, we want to be the technological suppliers, we want to produce hydrogen there. And if the French government could welcome hydrogen imports, then it would enable a lot of things. Now, the French government doesn't. So maybe there's a partnership to be made here between French companies operating in Africa or willing to develop hydrogen in Africa and other hydrogen client states like Germany, like the Netherlands, or like Korea, of course, to actually kickstart in a multilateral or trilateral or quadrilateral approach this whole business and value chain. But in any case, there's even closer business to be done with North Africa, because definitely when we talk about producing green hydrogen in North Africa and importing it in Europe, what we're talking about is not really a maritime business. What we're talking about is mostly a pipelines business. And here, France has a very important role to play as well, because if you want to import green hydrogen, say from Morocco or from Egypt or from Tunisia or Algeria to Germany, then with your pipe, you will have, at some point, you will have to go to France if you use the Western route in Europe. If you go to Spain, then you have to cross France to get to Germany. So here, France has a role to play. And once again, there are some debates at the European level on that aspect. And that's the reason why countries like Italy or Greece are now picking up the fight, and they're saying the competition, and they're saying, well, it seems complicated to use the Western import route, so use us, Greece or Italy, to import your hydrogen to Germany. So in a nutshell, the fight that we have right now in Europe, and we've had that for a few years already, is on the one hand, France and a group of 6 or 7 states versus Germany and a group of more than 15 states. That's what we've got right now. France says, if we want to import hydrogen, it has to be hydrogen that is produced out of renewables or nuclear power, if you like, but it has to be very, very low carbon. Germany, and together with Germany, Belgium, Luxembourg, the Netherlands, and so on, Austria, are saying, we don't care. We want the hydrogen as long as it's low carbon, and if it's blue or turquoise, made out of fossil fuels, we just need it. So that's where we stand. And right now in Europe, vis-a-vis the hydrogen taxonomy building, this is at the heart
of every debate. And Germany has kind of they're a step forward, to be honest. Because since France doesn't have this international hydrogen strategy, then basically at this point, that's as of August 2022, France only has 2 bilateral partnerships on hydrogen, on green hydrogen, with the UAEs and with Colombia. And they're even a bit fragile, to be perfectly comprehensive. Germany, as you can see here, has more than 12 bilateral partnership with countries that would supply low carbon hydrogen to Germany. So why are we late in the game? Well, it's because when we talk about this fourth aspect, the fourth S here in my matrix, sovereignty, in France, what we mean is actually autonomy and reindustrialization. We want to bring jobs back. We want to bring technologies back. That's why we've seen French companies, for example, go to China, buy electrolyzer companies out of China, and bring the electrolyzer technology back to France and basically put it on steroids to be even more efficient. That's what's happened in the past few years. For us, that's what we put, us French, that's what we put behind sovereignty. And the European Union, slowly, but the Ukraine war, of course, has accelerated this fact. The idea that hydrogen can be a sovereignty development is also becoming front and center in the debate, not just in France, also in the German hydrogen club, so to speak, club of countries. Because these are the raw figures. Right now, in 2021, we've imported close to half of our natural gas supply from Russia, close to half of our coal supply from Russia, 1/4 of our oil supply from Russia as well. We need to get rid of this if we want to be more sovereign. And to do that, the European Commission has passed the Repower EU package back in May 2022, so just 3 months after the beginning of the war, to say we need by 2030 to reduce our fossil fuel consumption by 155 billion cubic meters, precisely what we've imported from Russia. We need to get rid of that. And that's where hydrogen comes into play. That's the reason why all targets for hydrogen in Europe were raised massively. What we had before Repower EU was a EU-wide target to have 6.5 million tons of hydrogen produced domestically in Europe by 2030, approximately. Now what we want is to have 10 million tons per annum of hydrogen produced within the EU and 10 million tons produced outside the EU, for example, in Norway, for example, in the United Kingdom, or in the MENA or African regions, or South America or Canada by 2030. These are our targets. So there's the climate urgency, there's the geopolitical urgency, and then at the subnational level, if I go back to the subnational level, well, there's an eagerness from the local governments, from the electorates, the constituents. They say, we want to see this hydrogen thing happening. You've been talking about this hydrogen dream for decades. French companies like Air Liquide, like Airbus, and so on, they've been talking about hydrogen for a long time. Constituents want to see hydrogen buses, hydrogen trolleys, hydrogen cars, and so on, because that's concrete. And that's the reason why every single regional government in France has a hydrogen strategy. That's the reason why we have 19 officially recognized by the national government hydrogen ecosystems all across the country. And that is the reason why also we can leverage, or we are on the verge of leveraging, the French overseas territories located all across the world in close to very interesting markets here and there to actually either produce hydrogen, green hydrogen, at a massive scale,
For example, you could do that in French Guiana, in Latin America. You could do that in New Caledonia, of course, so you can produce hydrogen and export it, for example, to Korea. Or maybe just simply developing intercontinental yet domestic supply chains. For example, from Guadeloupe, where I come from, to mainland France. So that's where we stand, and that is how France is becoming a hydrogen nation slowly but surely. 감사합니다. 닥터 미카 마렛. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 5분간 휴식을 가진 후에 스페셜 세션으로 이어가도록 하겠습니다. 참석자 여러분께서는 장례를 지켜주시기 바랍니다.
곧 스페셜 세션이 시작되겠습니다. 참석자께서는 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 곧이어 스페셜 세션으로 이어가도록 하겠습니다. 곧 스페셜 세션이 시작될 예정이오니 참석자께서는 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 위원장님이 안 계셔. 지금 첫 번째부터 전화가 네, 사진 한번 찍어주세요. 아직 시작 전이니까 사진 찍어주세요. 기념사진 찍어주세요. 일로 와. 일로 와. 아, 요 이제 곧 스페셜 세션이 시작될 예정입니다. 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 더불어 원활한 행사 진행을 위해서 가지고 계신 휴대전화는 꺼주시거나 진동으로 전환해 주시면 감사하겠습니다. 이제 스페셜 세션으로 이어가도록 하겠습니다. 첫 번째 발표는 한국의 수소산업 전략을 주제로 H2 및 조직위원회 위원장이신 정만기 위원장님의 발표로 함께 하시겠습니다. 큰 박수로 모시겠습니다. Before my presentation, I would like to be sorry. I'd like to say be sorry because I was so busy. I could not prepare very precisely. So I would like to recommend some recommendation without any number or any concrete data. Yeah, just to orient. I would like to speak just orientation. My subject is the recommendation of HT industry strategy of Korea. Let me introduce in English. As you may know, Korea is a nation whose manufacturing industry base is very strong. Nevertheless, energy resources, including fossil fuel or renewable energies, are very insufficient in Korea. For example, territory is small, and 70% of territory is consisted of mountains. So, if we establish solar electric facility, it is not possible without destruction of main mountain region. So it's not easy to produce electricity with renewable energy in Korea. And quality of wind is so bad to generate electricity power. So, all the more, enhancement of power generation with nuclear energy is difficult due to people's anxiety of safety
and they from time to time protest to introduction of a nuclear energy facility. So, in my opinion, Korea is a unique situation, situated in unique situation. So I think it is inevitable for us to import hydrogen despite its possible domestic production. So I think the strategy of Korea could be different to that of France. She want to produce auto in France territory only. Okay. By the way, I think we have to classify H2 industry into some category. As you know, the H2 hydrogen-related industries function could be classified into three: H2 production and H2 strategy and distribution, and finally H2 utilization or consumption. In this function, there are many companies existed, and diverse machine and facility. If diverse machine or facility available, then each function could be workable, aren't you? At every function stage, many different forms existed nowadays. By the way, A industry is a group of forms, as you know, according to dictionary. A industry is a group of firms producing same product. So hydrogen-related forms could be classified into some different category. First one is hydrogen manufacturing and hydrogen distribution industry. I think Canada is a very good position to produce hydrogen and distribute hydrogen. Second category could be hydrogen consumption industry, such as steel, mobility, electricity generation, aeronautics, marine transport, vessel or beverage, fertilizer, etc. And finally, hydrogen-related machine industry could be classified. In order to manufacture hydrogen or utilization hydrogen, you need many machine or facility. This could be classified as another sector. By the way, I think Korea's potential comparative advantage is located in hydrogen utilization or consumption sector or hydrogen-related machinery industry. As you see in the graph, according to geographic distribution of hydrogen-related patent family, Korea is very comparative advantage in fuel cell, whereas hydrogen distribution or hydrogen production or hydrogen storage, they have not advantage, at least at the level of patent. And so Republic of Korea, they produce many technological patents in the area of fossil fuel in European Patent Office or United States Patent or Trade Office or China or Korean Patent Office. So I think Korea is very have comparative advantage in hydrogen utilization or consumption sector. As you, not only the patent level, but yearly in many utilization sector, Korea is advanced already. As you know, in mobility, in 2013, hydrogen electric vehicle developed in the first in the world. Its number now is number one. Korea is number one production country. So utilization sector like such as mobility, Korea is very advanced. And concerning hydrogen charging infrastructure, the number of stations are increasing very fastly. And
and Korea has world-class power generation of hydrogen fuel cell also. As you see, in 2021, Korea produced 711 megawatt, while USA produced 636 megawatt, while Japan produced only 440 megawatt. So Korea is very advanced in this area. And I think Korean hydrogen relative machinery industries is strong also because Korea is strong initially manufacturing sector. Despite relatively weakness right now compared to the advanced country, including France and Europe and maybe Japan. And nevertheless, I think because of strong competitiveness in manufacturing sector, they could catch up the technology and technology very soon, I think. So I think manufacturing sector is very strong point in Korea in hydrogen related machinery and facility. So I think Korean's strategy orientation should be formed considering their comparative advantage. For example, I think Korea, if Korea specializes in the hydrogen exploitation or consumption industry, and in the hydrogen-related machinery or equipment manufacturing industry, that could be very beneficial to Korea, I think. In other words, if they specialize in production hydrogen, it could be failed in the strategy, I think. And secondly, activating hydrogen economy by building overseas hydrogen production base and expanding trade is very important to Korean situation, considering Korean comparative advantage. Thirdly, nevertheless, Korea has to be enhanced domestic hydrogen production base by using nuclear power plants and some renewable energy. And because what? Because by doing so, they can accumulate machinery or facility-related technology just to. So I think they have to nevertheless produce or accumulate technology in this sector also. And now many companies are entering the green energy hydrogen production nowadays in Korea with various water electrolyzer technology, and liquid hydrogen is expected to be produced and distributed in Korea next year. Because of why? Because they want to accumulate technology and export technology, not hydrogen, but technology. Okay, you understand, I think. And so this part consists of some proposed by the government. I just recommend. I just quoted this one. Okay, quote. The Korean government strategy for hydrogen industry could be classified into three categories. First one is establishment of a stable, clean hydrogen supply chain, securing water electrolyzer technology and experience through large-scale green hydrogen production demonstration project, mainly to accumulate technology and to develop some facility or machinery. As far as I know, not with a view to produce hydrogen in scale in Korea. And second, and for this purpose, the Korean government has the plan to diversify clean energy production method. As Mr. Prime Minister said in the opening ceremony, Korean government has the plan to produce hydrogen with nuclear energy, like France's strategy. But I think it isn't supply of nuclear green energy, pink hydrogen with nuclear energy
could not be satisfy the domestic demand. They have to import maybe from Canada or Australia, etc. And what is important is to establish overseas hydrogen production base and expansion of trade through a consumption of Korean company or with cooperative strategy with foreign companies. Second, according to government plan, they want to create a clean energy market by expanding domestic demand. They has the plan early introduction of bidding market specializing in clean hydrogen power generation in accordance with the revised hydrogen law, and develop a clean energy, hydrogen certification system and meeting international standard. So they will establish a storage system of imported hydrogen and ammonia by constructing storage facility and hydrogen mixing by using current to urban gas pipeline from 2025. Lastly, thirdly, the government has the plan to promote the hydrogen industry ecosystem in Korea, such as, first of all, early securement of key technologies such as water electrolysis, fuel cell, hydrogen vehicle or vessel, turbine, and hydrogen-based steel making. They will put heavy amount of R&D expenditure to this area, as far as I know. And expansion of tax reduction for R&D and facility investment, creating a market by expanding the procurement of public sector, including hydrogen public bus. Their main aim is to develop technology and develop facility, not producing hydrogen domestically. And lastly, expanding investment in innovative company by utilizing public-private joint hydrogen fund, which was launched in July this year. And many companies funding this fund, and with this fund, they would like to invest in R&D sector and R&D related facility and testing facility. Lastly, as the Prime Minister said, they will reform regulation reform and developing region cluster, like how would be specialized in hydrogen sector. I think my presentation is enough. No? Thank you. 발표해주신 정만규 위원장님께 큰 박수 부탁드립니다. 두 번째 발표는 수소 생산 촉매제의 최신 기술 동향을 주제로 필립 하이데릭스 겐트 대학교 글로벌 캠퍼스 교수님의 발표로 함께 하시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 안녕하세요. 만나서 감사합니다. Can I ask the organization to go to my figure 1, please? It's a few pages further. Because I was asked to talk in a panel and I didn't prepare a presentation. So I will now be driving on the autopilot. I will use my hydrogen for that. Okay. So I am working as a professor at a university, so I'm rather talking today from an academical point of view. And as Professor Meret told me that in his long course, only hydrogen production via catalytic routes is taking 20 minutes, I will keep that proportion and I will keep it short because it's almost lunch and so let us dive into it. Can you go to figure 1, please? Okay, whoever is on the button. Do I have a button here? How's it working? I have no idea how it works. Who can help? Green button. Aha. Okay, yes. Thank you. So, we have learned today
a lot of gray becoming blue hydrogen. We have learned what green hydrogen is. We have also discussed very freshly the consideration of pink hydrogen from nuclear sources. There is also turquoise hydrogen from methane pyrolysis. And actually, I would like to use this event to maybe coin another color, the light orange hydrogen, because our starting material, sodium borohydride, it is known to be orange in the chemical toolbox where little children are playing with. So what are we doing at Ghent University, Belgium, and at Ghent University Global Campus in South Korea? We try to investigate better the role of heterogeneous catalysis. That's the use of catalytic materials to convert the sodium borohydride better into hydrogen at a good amount, and it's expressed in HGR, hydrogen generation rates. Until now, we have by about 20, 30, 40 liters per gram cat per minute. So if you convert that, that can compete with current values unless we can regenerate our catalyst, because we lose some of the active phases, and we have to regenerate our starting material, the sodium borohydride. So in this, I will call it research, we have 5 items to be done. At first, we have to make our catalyst, and we play with different variables that we then are validating on the right side above. It's hardly readable. I plead guilty, but it's, I believe, in your booklet. We have to, of course, investigate all the different catalysts onto their conversion and selectivity. And just to put things into perspective, we talk about green ammonia. Ammonia is made by the Bosch-Haber synthesis. Did you know that the PhD student of Haber, Mikaa, we always forget his last name, he was investigating more than 12,000 catalysts before he concluded with the iron-based catalyst. So 12,000 is a lot. We only have a few, but we are on our way. And then we are, of course, I'm a chemical engineer. I like to put chemical data into kinetic models. Why? Well, if we know what is happening on chemical scale, in the bottom, we can calculate all the things that are happening real time at an upscaled level when we require a hydrogen for a certain purpose. Then we know how much of the hydrogen we have to produce, and if we know how fast our catalyst is working, then we know how to do the job. And that's a little bit in a very, very brief my presentation for today. And I would like to reiterate on maybe from today we will remember the light orange hydrogen also. 너무 감사드립니다. Thank you, Dr. Philippe Heynderickx. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 세 번째 발표는 수소 에너지 디자인 교육 및 컨설팅 글로벌 협력대학 프로그램을 주제로 정진택 한성대학교 지식서비스 앤 컨설팅 대학원 원장님의 발표로 함께 하시겠습니다. 한성대학교는 국가지정 컨설팅 전문대학원으로 석박사 200명 이상의 전문 컨설팅 인력이 배출되었으며 에너지 디자인 분야에서도 전문 컨설팅 인력을 양성 중에 있는 것으로 합니다. 큰 박수 부탁드립니다. 안녕하십니까. 한성대학교 지식서비스 앤 컨설팅 대학원 정진택 교수입니다. 수소 에너지 컨설팅, 교육 및 컨설팅 관련해서 글로벌 협력 대학 지금 에너지 디자인 학회랑 지금 같이 이제 코업하고 있는데 그 프로그램에서 간략히 발표드리겠습니다. 수소 에너지 디자인 교육 및 컨설팅 산업은 지식 기반의 고부가가치 산업이자 산업 전반에 대한 전후방 연방 효과가 큰 산업으로 인식되고 있습니다.
그 수소 에너지 디자인 그 교육 및 컨설팅 산업에 대한 중요도와 수요가 확대되고 있는 추세입니다. 최근 그 산업 기술 간 융복합, 경영 전문화, 복잡 다기화 경향에 대한 기업 스스로 당면 이슈와 해결에 대해서 문제 해결이 좀 어렵기 때문에 이 수소 산업 그 컨설팅에 대한 수요가 확대되고 있고, 국가에서도 이런 수소 산업 교육 및 컨설팅 역량 강화 또는 결집을 위해서 그 이런 것 수소 산업 성공의 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 최근 활발하게 진행되고 있는 녹색 경영, 기업의 사회적 책임, 넷제로 등 기업 환경 변화에 신속 유연하게 적응하고 그런 수소 산업 교육 및 컨설팅을 통한 경영 개선 및 생산성 향상, 혁신 활동 추진을 위해 그 수소 산업 교육 및 컨설팅 서비스에 대한 그 수요가 증가되고 있는 현황입니다. 그러나 지금 이제 사회 전반에 그런 지식 서비스화, 그다음에 이제 그 ESG 컨설팅 공급 부문에서의 그 양극화가 이제 심화되고 있고, 국내 ESG 컨설팅 기업의 경우 규모가 아직 영세하고 글로벌 ESG 컨설팅 기관의 경쟁에서 경쟁력을 확보하고 있지 못하는 상황입니다. 우리 중소 중견 기업은 전체 기업의 99.9%, 전체 취업자의 88.1%의 절대적인 비중을 차지하고 있는 우리 경제의 생존 기반입니다. 하지만 대기업 위주의 산업 구조에서 중소 중견 기업이 성장하여 대기업군에 편입되는 것은 정말 힘든 일입니다. 따라서 대기업과 중소 중견 기업이 상생하여 우리나라의 글로벌 인류 국가로 발전하기 위해서는 시장에서의 자율 경쟁을 통한 지속적 발전과 정부의 지원 및 협조를 통한 글로벌 인류화를 동시에 추진할 필요가 있습니다. 기업뿐만 아니고 대학도 마찬가지입니다. 상위 대학에서 양성한 그런 수소 에너지 컨설팅 전문 인력은 중소 중견 기업으로 가지 않습니다. 그들은 분명 글로벌 인력 기업으로 진출할 것입니다. 물론 그 상위 대학에서 양성한 그 ESG 컨설팅 전문 인력이 우리나라 전체의 글로벌 경쟁력 향상에는 일부 도움을 주겠지만 중소 중견 기업에 대한 직접적인 효과는 없을 것입니다. 이에 저희 한성대학교는 글로벌 인류 컨설턴트 배출을 위한 그 수소 에너지 교육 및 컨설팅 그 여기 에너지 디자인 학회 그 EDC 에너지 디자인 컨퍼런스와 든든한 파트너십을 형성함으로써 그 저희가 지금 그 디벨로핑하고 있는 Accredited ESG Consultancy Course, 저희가 좀 이제 컨설팅 대학원과 에너지 디자인 학회가 그런 ESG에 좀 어크레디테이션을 가질 만한 그 컨설팅 프로그램을 준비하고 있습니다. 이에 저희 이런 교육 프로그램을 통해 그 인력 양성 배출을 통해 우리 중소 중견 기업이 글로벌 인류로 성장하는 데 도움이 되도록 노력을 다할 것입니다. 이러한 그 EDC, AECC라고 되어 있는데 이런 ESG 어크레디테이션 교육 프로그램 도입을 통해 글로벌 ESG 컨설턴트 양성을 통한 ESG 경영, 업무 영역 확대와 윤리적 소양과 전문적 지식을 갖춘 체계화된 국제 공인 ESG 그 경영 컨설턴트의 육성 및 배출을 통해 중소 중견 기업의 경쟁력 기여에 기여하고자 합니다. 한성대학교는 중소 중견 기업의 글로벌 인류화를 위한 맞춤형 그 수소 에너지 디자인 그 교육 및 컨설팅 전문 인력 양성 기반을 비전으로 중소 중견 기업의 글로벌 인류화를 위한 대내적 혁신 체계 구축을 위한 리더십과 글로벌 인류 중소 중견 기업 육성을 위한 현장 지향적인 그 기반 교육, 그다음에 학계 그 ESG 컨설팅 그 기업과의 상호 산학 협력을 통한 그 전략을 추진하여 글로벌 시대의 중소 중견 기업의 경쟁력 강화를 위한 전략적 파트너로서
국내 지식 서비스 및 그 ESG 컨설팅 분야의 그 전문 교육 기관으로 도약하고 있습니다. 에너지 디자인 학회와 추진하고 있는 그 EDC, AECC 도입을 통한 한성대가 가지고 있는 역량을 지식서비스 컨설팅 대학원 및 지식서비스 컨설팅 연구원을 통해 국내 중소 중견기업의 글로벌 인류화를 위한 맞춤형 ESG 컨설팅 인력 양성 기반 및 R&D 지원 기반을 구축하고 있습니다. 이러한 기반을 통해 국내 중소 중견기업의 ESG 경영 컨설팅 전문 인력 및 에너지 그 컨설팅 R&D 자원을 공급함으로써 중소 중견 기업의 브랜드와 그 대형화 전문화에 기여하고 이러한 그 국내 중소 컨설팅사들이 궁극적으로 우리 그 국가의 경쟁력에 기여하도록 할 예정입니다. 특히 한성대학교 지식서비스 컨설팅 연구원은 그 ESG 컨설팅 R&D 자원 확충 및 산업 현실에 맞는 실효성 있는 지원 방안을 발굴하기 위해 크게 ESG 경영 컨설팅, 그다음에 ESG 그 에너지 컨설팅 분야의 그런 그 연구 개발 및 조사 연구, 정책적인 영역으로 구분하여 그 연구를 수행하고 있습니다. ESG 컨설팅 그 R&D 자원 연구 개발을 위해 그 한국형 그 분야별 산업 분야별 그 ESG 컨설팅 기법, ESG 컨설팅 방법론을 개발하고 ESG 컨설팅 교육 과정을 그 추진하고 있습니다. 또한 조사 연구 및 정책 재현을 위해 국내의 에너지 컨설팅 산업 현황에 대해 지속적인 조사 연구를 실시하고 있으며 에너지 환경 등 중소 중견기업의 경영 환경 변화에 대한 조사 연구들도 실시하고 있습니다. 우리 중소 중견기업이 시장 환경, 경쟁 환경, 기술 환경 및 내부 환경에 그 대내적 그 ESG 경영 환경 변화에 적극적으로 대비하기 위해서는 그 신규 시장을 발굴하고 신수종 사업을 개발하고 ESG 경영 혁신을 추진을 지속적으로 해야 합니다. 이에 저희 한성대학교는 신규 시장 개발, 수소사 에너지 분야의 신수종 사업 개발, 그리고 ESG 경영 혁신 추진이라는 그 중소 중견기업의 니즈에 부합하는 교육 과정을 편성하기 위해 기본적으로 그 ESG 경영 컨설팅 기본 역량 및 그 중소 중견기업에 대한 또 수소 에너지에 대한 이해를 바탕으로 전략, 운영 등의 그 ESG 경영 컨설팅 과정과 최근 수요가 증가하고 있는 그 수소 에너지 기술 디자인 등의 그 특화된 에너지 디자인 컨설팅 과정으로 구성되어 있습니다. 이와 같은 그 ESG 컨설팅 교육 과정 프레임워크는 기존 MBA 과정과는 차이가 있습니다. 기존의 MBA 과정은 경영 분야의 고급 인재 양성을 목표로 하는 반면 그 지금 중소기업 또는 중소 중견기업의 글로벌 인류화를 위한 그리고 그 수소 산업 에너지에 특화된 그런 맞춤형 ESG 에 대한 미흡한 부분이 있어서 저희 대학원은 이런 그 에너지 디자인 컨설팅에 특화된 그런 MBA 프로그램이라고 할 수 있겠습니다. 저희 한성대학교 지식서비스 컨설팅 대학원은 그 에너지 디자인 학회와 이런 그 서티파이된 교육과정 도입을 통해 글로벌 수준의 우수한 그 ESG 컨설팅 전문 인력을 양성해 나갈 것입니다. 우수한 ESG 컨설팅 전문 인력은 신규 시장 발굴 및 신수종 사업 개발, ESG 경영 혁신 추진 또는 산업 현장의 니즈를 충족시킬 것입니다. 저희 한성대학교는 에너지 디자인 학회와 든든한 파트너십을 형성하여 글로벌 수준의 ESG 컨설팅 전문 인력을 교육하여 중소 중견기업의 글로벌 인류화로 성장하는 데 도움이 될 수 있도록 혼신의 노력을 다할 것이며 이를 위해 그 에너지 디자인 학회의 든든한 동반자가 되겠습니다. 지금까지 발표를 경청하여 주신 여러분께 감사드립니다.
발표해 주신 정진택 원장님께 큰 박수 부탁드립니다. 네 번째 발표는 수소운송과 활용에서 액화수소의 역할을 주제로 김서영 하이리움 산업 대표님의 발표로 함께 하시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 예, 안녕하세요. 하이리움 산업 대표 김서영입니다. 오늘 자료를 다 영어로 만들어야 되는 줄 알면 영어로 했을 텐데 한글로 만들어서 한글로 하겠습니다. 액화수소의 역할, 특히 이제 운송과 활용에서의 내용에 대해서 좀 말씀을 드리려고 하고요. 다 아시는 내용일 수 있습니다만 저는 항상 강연을 할 때 이 에너지 덴시티 맵을 먼저 보여드립니다. 수소의 장점과 단점을 극명하게 보여주는 그래프라고 생각을 합니다. 보시면 화석연료에 비해서 중량당 에너지는 매우 높고 가장 높고 부피당 에너지는 너무 낮습니다. 이런 문제 때문에 항상 운송과 활용해서 저장을 어떻게 할 것이냐 그런 이슈들이 발생을 하고 있죠. 그래서 잘 아시는 것처럼 이거를 고압 가스로 할 거냐 아니면 액체로 만들 거냐 그런 암모니아에 담을 거냐 뭐 고체 메탈 하이드라이드 이런 스토리지를 할 거냐 이런 이제 논란들이 항상 있는데 다 각각의 장점과 단점이 있죠. 그런데 이제 제가 오늘 이제 액화수소를 정부 출연 연구소에 있을 때부터 오래 했었기 때문에 액화수소에 대해서 말씀을 좀 드리려고 그러는 것인데 저한테 많은 분들이 묻습니다. 현재까지는 대한민국에 액화수소가 한 방울도 없습니다. 그런데 내년부터는 하루에 120톤이 나옵니다. 그럼 120톤이 얼마나 되는 거냐? 한번 보시죠. 여기 노스 아메리카에 하루에 300톤씩 나옵니다. 300 tons a day. 예? in North America. 자, 그리고 유럽을 다 합해도 30톤이 안 됩니다. Less than 30 tons a day in Europe. Less than 30 tons a day in Japan. 그러면 한국이 내년에 120 tons a day production을 하게 되면 세계 2위의 국가가 됩니다. 이렇게 많이 생산하는 액화수소를 어디다 쓸 거냐? 이것이 이제 지금 현재 우리가 풀어야 될, 빠른 시간 내에 풀어야 될 그런 숙제인 거죠. 자, 그러면 일단 액화수소는 수소를 운송하는 데 가장 적합합니다. 이 오른쪽에 보이시는 수소 튜브 트레일러 많이 보셨죠? 300kg 밖에 못 가져갑니다. 그런데 같은 트랙터와 이 운전수가 만약에 탱크 트레일러로 탱크 로리를 움직인다면 3톤 이상을 실어 나를 수가 있습니다. 그러니까 당연히 운송비를 아주 혁신적으로 절감할 수가 있겠죠. 그래서 이제 내년부터는 수소 충전소나 이런 것들이 이제 많이 액화수소 방식으로 변경될 거라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 이제 극명하게 아직은 우리나라에 그 액화수소 충전소가 없기 때문에 어쩔 수 없이 제가 일본 쪽 사진을 그려놨는데 제가 이제 한 가지 여기서 말씀을 드리려고 하는 거는 저희 하이리움 산업은 지금 현재 수소 충전소와 수소 드론 이 두 가지에 집중을 하고 있는 회사인데 그래서 수소 충전소를 저희가 건설도 하고 있고 실제 경기도 평택에서는 수소 충전소를 운영하고도 있습니다. 당연히 현재는 가스 방식이죠. 그래서 제가 한 가지 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 많은 분들이 이 수소의 서플라이 체인을 코스트 어널리시스를 하실 때 비용을 계산을 하실 때 암모니아로 만들어서 B까지 가지고 가면 가격이 얼마다. 액화수소로 어떤 B까지 가지고 가면 가격이 얼마다 이렇게 비교를 하시는데 제 개인적인 생각으로는 조금 틀렸습니다. 그렇게 계산을 하면 안 되는 게 실제로 그러면은 수소 충전소까지 가져다 주는 수소 가격만 생각을 할 게 아니라 가스로 가져다 줬을 때 수소 충전소를 설치하고 운영하는 비용, 액화를 가지고 갔을 때 리퀴드 하이드로전을 수소 충전소에 가지고 갔을 때 설치하는 비용과 운영하는 비용을 다 포함해서 어널리시스를 해야 저는 제대로 된 어널리시스가 된다고 생각을 합니다. 왜 그러냐면 저희가 이런 가스식 충전소를 평택에서 운영을 하다 보니까 여기 보이시는 저기 컴프레서 매우 비쌉니다. 한 5억 원 이상, 우리나라 돈으로 5억 원 이상 하는데 거짓말 하나도 안 보태고 2주에 한 번씩 고장납니다. 여기 밑에 수소가스를 쿨다운하기 위해서 칠러가 필요한데 이 칠러 한 달에 한 번씩 고장납니다. 자,
그러면은 KPEX도 굉장히 비싸고 OPEX도 매우 비싼 이런 방식으로 가야 되느냐? 그걸 포함해서 수소 서플라이 체인의 그 코스트 어널리시스가 저는 필요하다고 생각을 하고 있습니다. 일본은 약간 수도 리퀴드 방식입니다. 그래서 보시는 것처럼 액화로 딜리버리는 하지만 일단 기화시켜서 가스식 충전소를 운영하는 방식을 하고 있고, 지금 이제 미국, 그 다음에 이제 린데, 그 다음에 저희 회사 같은 경우에는 100% 액화를 펌핑하는 방식의 충전소로 가야 된다라고 지금 말씀을 드리고 있습니다. 그 이유는 여기 보시는 것처럼 미국 내셔널 랩인 로렌스 리버모 내셔널 랩에서 분석한 자료에도 보면은 가스 딜리버리를 하지 않고 리퀴드 딜리버리를 해서 가스 방식의 충전소에 갖다 주는 것도 가격을 줄일 수가 있고, 더군다나 액화수소 방식의 펌프를 쓰는 리필링 스테이션에 가져다 주는 거는 더 혁신적으로 가격을 줄일 수 있다라는 것들이 있죠. 근데 아까 말씀드린 것처럼 이거는 지금 KPEX의 측면에서만 나와 있는데, 제가 직접 수소 충전소를 지난 1년간 운영을 해본 거로는 고장 나는 것도 상대가 안 됩니다. 그래서 그것까지 포함한 어널리시스가 됐으면 좋겠다, 이런 생각을 제가 해보는 것이고요. 뭐 컴프레서에 비해서 펌프가 싼 건 어제도 말씀드렸기 때문에 넘어가겠습니다. 마지막으로 이제 이 그래프는 제가 한번 그려봤는데, 제가 이제 학계를 떠났기 때문에 이거를 이제 명칭을 붙일 수는 없는데, 저는 제 개인적으로는 하이드로전 힐 내지는 수소 언덕 이렇게 부르고 있는데요. 그 이유는 수소를 우리가 생산을 할 때 압력은 높지가 않습니다. 뭐 10기압 정도 뭐 이내, 10기압 전후입니다. 자, 그리고 우리가 수소를 활용을 할 때 퓨엘셀에서는 뭐 압력이 게이지압으로 1기압, 1바 게이지. 뭐 그 다음에 우리가 이거를 수소 발전소에서 뭐 컨버스천을 하는 경우에도 뭐 압력이 수십 기압 정도밖에 안 됩니다. 그러니까 프로덕션과 어플리케이션은 압력이 높지 않은데, 우리가 그냥 어쩔 수 없이 수소를 트랜스포테이션하고 스토리지하기 위해서 보시는 것처럼 지금 튜브 트레일러 200기압입니다. 그 다음에 수소 충전소에 가면은 875기압으로 압축을 합니다. 그 다음에 넥소나 미라이의 스토리지 탱크, 타입 4 가스 탱크에 700기압으로 스토리지를 하고, 결국 쓰는 거는 1기압으로 씁니다. 과연 우리가 이 수소를 쓰기 위해서 이렇게 하이드로전 힐을 넘어야 되느냐 한번 생각해 볼 필요가 있다라는 말씀을 드리는 것이고, 저는 우리가 지금 추진하고 있는 헤비 듀티 뭐 트럭이라든가 버스들은 이러한 경로를 쓰지 말고, 보시는 것처럼 액화를 그냥 트랜스포테이션해서 그거를 바로 액체 상태로 헤비 듀티에 충전, 리필링을 하고 그걸 바로 연료전지에 쓴다면 우리는 언덕을 넘지 않아도 됩니다. 그리고 가스의 안전은 수소가 위험하다 그러는데, 저는 항상 이렇게 말씀드리는 거거든요. 가장 위험한 건 압력의 문제입니다. 우리가 압력이 낮은 수소를 계속 쓴다면 정말 안전한 수소 경제를 할 수 있지 않을까, 이런 생각을 해보면서 오늘 뭐 말씀을 드리겠습니다. 감사합니다. 김서영 하이리움 산업 대표님께 큰 박수 부탁드립니다. 이것으로 H2 및 에너지 디자인 컨퍼런스 2022 파트 2 행사에 막을 내리도록 하겠습니다. 글로벌 탄소 중립을 위한 국가별 수소산업 현황과 비전을 공유하고 수소 에너지 관리와 수소 에너지 디자인 전반에 대해 논의한 이번 컨퍼런스를 통해 수소산업이 더욱 성장하기를 바라면서 참여하신 모든 분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 내년에는 더욱 알찬 컨퍼런스로 찾아뵙겠습니다.